Đây, hello các bạn. Thì ngày hôm nay đó thì mình đem chiếc Acura mình mới mua. Thì các bạn cũng biết thì mình mới mua chiếc Acura TLX Type S này cũng khoảng thời gian gần đây thôi. Ngày hôm nay đó thì mình đem cái chiếc Acura này tới chỗ ISHOP AUTOMOTIVE. Là nếu các bạn có xem một cái video mà mình làm detailing chiếc Honda cũ của mình ở tại đây thì các bạn sẽ biết cái chỗ này. Thì một lần nữa thì mình sẽ bỏ cái địa chỉ của cái chỗ này ở trên màn hình để cho những bạn nào mà muốn làm về xe, chăm sóc xe của mình và giữ xe của mình ở bên ngoài hay là bên trong gì đó sạch đẹp để mà nó có giá trị thì các bạn có thể đến đây nha. Thì đây chỉ là một cái tham khảo thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái dịch vụ nữa, nó gọi là ceramic coating. Tức là mình sẽ phủ một cái lớp ceramic ở trên lớp sơn của toàn bộ chiếc xe này luôn. Thì đây là một cái công đoạn để giúp bảo vệ cái nước sơn của xe của bạn nó sáng và nó bóng. Ở đây mà người ta nói cái ceramic coating mà họ sử dụng thì nó có thể last tới 5 năm lận. Tức là nó sẽ giữ được cái độ bóng và độ sáng của chiếc xe. Và ngày hôm nay thì mình sẽ gặp lại anh Robert. Thì anh Robert sẽ cho chúng ta biết là khi mà làm ceramic coating sẽ trải qua những cái giai đoạn như thế nào và phải mất bao lâu thời gian và nó sẽ bảo vệ chiếc xe bạn những cái gì ha. Hey Robert, how are you doing? I'm doing good. How are you today? I'm good, thank you. Good to see you again. Good to see you. How's man. everything? Welcome back. So far, so good, man. Since you came last time, we've had a lot of business, and people have been loving our work. Yeah. It's been a great blessing. Yeah. Today I want to bring my car like I called you yesterday for ceramic coating. Yes, sir. I never done that before, so I'm very curious about it. Okay. So can you tell me something about ceramic coating and also like how many steps we're gonna do and some basic information? Okay. So ceramic coating is putting on that nice high-end protection to your vehicle. It's like adding a crystal layer to the outside. It's going to be extremely pH balanced. It's going to help make the paint extremely hydrophobic. It's going to be chemically resistant. It's going to protect it from bird droppings, bug guts. All that stuff is corrosive to your paint, so it's going to create etchings, and that coating is going to help protect that. Okay. And the coating that we're going to be using today is actually a 5-year coating. 5 years. So you don't have to worry about any damage to your paint for that long of time. It's a really good investment for your vehicle. If you want to protect it, keep the actual cost of the vehicle up. It's highly recommended. After ceramic coating, is that easier to wash the car and to maintain it? Yeah, most definitely, because the coating is going to make the paint extremely hydrophobic. So water is essentially not going to stick to the paint. It's just going to roll off. It's going to bead off. And like I said, it's going to last for 5 years. So the car it's going to take much longer for the car to get dirty again. And if it does, most of it's going to be able to just rinse off. Okay. You can use like a pH balanced soap, maybe a soap with a ceramic wash to help the longevity of the coating. Okay. But it's going to basically make it essentially a lot easier to maintain the vehicle. It is a high-end, a high-end service. Yeah. So not many people will get it. It's usually going to be for your vehicles that are going to be very expensive. You don't want to damage your vehicle. Okay. So we do get it here and there. Okay. So how many basic steps if we do the ceramic coating? Okay, so for the ceramic coating, the first thing is you want to make sure the paint is completely stripped and bare. No oils, no waxes, no dirt residue on the paint. So we're actually going to be using Chemical Guy's Clean Slate here. Okay. And this is basically it's going to remove all the greases and oils off. It's a strip wash basically. So we're going to be using that with the foam cannon to wash the vehicle. Alright guys, so the first thing I'm going to do is I'm going to start on the wheels here. It's a fairly brand new car, so we don't really have to do too much. So this is for very, relatively clean wheels, not too much brake dust, just to make sure the wheel is completely clean. So we're basically doing the agitation wash with the strip wash formula to pull the rest of the dirt off the surface. We're working our way from the top to the bottom to make sure that we don't reintroduce dirt to the vehicle. So most of the dirt is going to sit at the bottom of the vehicle, is closer to the road. So we're going to work our way downward.
after you wash the vehicle, we're going to use the same soap, and we're actually going to be using this right here. It's called a clay. Some use a clay bar, but I use a clay towel. It's got the clay material already on there. This is what we're going to do, is we're going to rub this on the paint while the soap is on there. Okay. And it's going to help pull the contaminants out. Contaminants are things that you really can't see, and it's not going to come off with a normal wash. Yeah. So we're going to use that to pull that out, because the ceramic coat has to stick strict to the paint, can't have no dirt contamination. Okay. All right, guys, so this is the clay bar stage. I decided to switch to the traditional clay bar, which is this white detail clay, across the paint to help pick up any contaminants that's on the vehicle. So that way when we coat the vehicle, the coating will stick properly and give the 5 years that we need as protection. So we've done the strip wash and clay bar. Now we're going to go in with our iron remover just to remove any metal contaminants that have embedded itself into the paint, just so we make sure that the ceramic coat sticks or adheres to the paint properly. After we strip the paint, we clean it up, we're going to use a machine polisher just to brighten up the paint, smooth it out. IPA, which is basically alcohol and distilled water mixture on the surface, just to make sure that we get any other residuals off the paint before we go ahead and do the polish. And we're going to do this after as well, just to make sure that the paint is completely naked and completely bare before we add the coating. Okay guys, so we're going to be using a couple items for our polishing. We have our Torque DA polisher. We have the G-On Q2M polish, and we also have the G-On pad, and we're also going to be using the Rupus for all of our small areas. So I pretty much did the isopropyl alcohol on the paint after polishing. I'm just using the test light to make sure that I got all the polish residue and IPA off of the paintwork. Alright guys, so here is the G-Technic Crystal Serum Light ceramic coating. This is the 30 milliliter vial. It comes like this, liquid form. We have one pipette, so we're going to go ahead and use this to get the coating off, and we're going to drizzle it on our pad. It comes with some instructions, of course, in the box, and we're going to soak it down with the ceramic coat, and we're going to apply it in layers. Alright, so using the detail light, just making sure that we don't have any residue left over, because once this hardens, it hardens. So we got to make sure everything's nice and smoothed out. There's no residue or extra coating anywhere. Everything's been wiped off completely. And that's it. I'm gonna go ahead and coat the rest of the vehicle.
how many hours, I mean, for the process, for the whole, everything? So altogether, you're looking at about 5 to 6 hours labor. Okay. Just to prep the paint, polish it, and add the coating on there. How about after that? Like. So after that, there is a curing time. There's a curing process. It's going to take 24 hours after the coating for it to properly cure. Okay. We're going to have it here in the bay, under shade. It can't be outside. Okay. And then 24 hours after the curing process, it's going to take another 24 hours before you can get it wet. So it's got to stay dry. And then within that window time, 7 days, you can't wash the vehicle. So it's a timely curing process. After the 7 days, you can wash the vehicle. You want to make sure that ceramic coating actually bonds to the paint properly and gives you that 5 years that you need for your vehicle. Oh wow, it's a lot of things, right? Yeah, I mean, you need to be patient. Especially you need to keep it dry. Avoid from the water or anything. So that's very. All that stuff is very, very important. Okay, so I think before we do that, we should check the weather to make sure that make sure everything's good. So I always make sure I check the weather. Sometimes it can be iffy, but most of the time everything works out. Even if it maybe rained the next day, we try to keep it for an extra 24 hours just to get past that water process. Okay. But after that, should be good to go. Okay. Hey các bạn, thì sau một ngày mà bỏ xe ở đây là cho anh Robert ảnh ceramic coating, thì ngày hôm nay là mình tới đây là mình lấy xe nha các bạn, và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là chiếc xe này nó bóng cỡ nào nha. Thì đây là chiếc xe sau khi hoàn thành thì phải nói là nó rất là bóng luôn. Đấy, thì các bạn có thể chạm vào thì các bạn thấy là chưa từng chạm vào một chiếc xe nào mà cái nước sơn của chiếc xe nào mà nó bóng và nó láng và nó rất là mượt như vậy luôn các bạn. Kể cả chiếc xe mà các bạn mới mua về nó cũng không có láng mượt như vậy, cho đến khi các bạn đụng vào cái ceramic coating thì các bạn sẽ thấy nó rất là khác luôn. Khi mà các bạn làm trên nước sơn màu trắng thì các bạn sẽ khó thấy hơn là nước sơn chẳng hạn như những cái màu sơn tối, chẳng hạn màu xanh hay là màu đỏ hay là màu đen, thì các bạn sẽ thấy nó bóng mượt hơn rất là nhiều luôn, gọi là bóng láng luôn á. Nó sẽ phản chiếu rất là rõ. Còn màu trắng thì các bạn sẽ khó thấy hơn, nhưng mà khi các bạn nhìn thì các bạn vẫn thấy nó rất là khác biệt so với những chiếc xe màu trắng khác. Đặc biệt là các bạn phủ lên ceramic coating, và đặc biệt hơn nữa là khi các bạn chạm vào nó thì các bạn sẽ thấy là nước sơn cực kỳ láng bóng luôn các bạn. Thì anh Robert cũng làm coating cho cái wheel của mình luôn các bạn. Nó coating ở trên này luôn để mà sau này rửa cũng rất là dễ. Thì cái ưu điểm của ceramic coating là sau này mà chẳng hạn như các bạn rửa rất là dễ, và các bạn nhớ các bạn làm cái này là các bạn phải maintain nó, tức là các bạn phải rửa nó nha. Cái ưu điểm của cái ceramic coating là nó sẽ bảo vệ cái lớp sơn của bạn, cũng như là khi mà các bạn có bụi bẩn hay gì đó thì nó sẽ, các bạn xịt nước nó sẽ trơn hết luôn đó. Tức là khi các bạn xịt nước đây là nước sẽ không có đọng lại giống như là ở trên mặt sơn thường, thì nước nó sẽ chảy xuống hết luôn đó, cho nên nó sẽ rất là đặc biệt, và kiểu như là nó không có thấm nước hay là nó không có đọng nước lại. Thì đây là một trong những cái ưu điểm rất là hay của ceramic coating. Các bạn thấy chiếc xe rất là bóng luôn. Và anh Robert cũng là coating ở trên này luôn, cho các bạn thấy cực kỳ bóng luôn các bạn. Wow man. Thì khi mà các bạn mua một chiếc xe mới hoàn toàn cái nước sơn nó cũng sẽ không bóng giống như vậy. Thì đây là mình làm, đây là nguyên chiếc xe luôn. Ở trên roof mình cũng làm coating, và cả nguyên thân xe mình làm coating hết. Đấy, cho nên các bạn thấy rất là đẹp luôn các bạn. Bây giờ thì anh Robert sẽ làm cho các bạn coi là bây giờ sẽ đổ nước lên để các bạn sẽ thấy nó rất là khác nè. Ok Robert. Oh wow, các bạn thấy là nước nó không có động hay là cái dính lại giống như nước sơn thường. Can you pour the water over here? That's okay. Các bạn thấy không, nước nó chảy nè. Wow.
I feel like the water's like, it's going right off the it's car. nothing here. Yeah, that's crazy, right? And you can see they're perfect beads of water. Yeah. Perfect beads. They're Yeah, not các bạn flat. thấy. They're Yeah. not sticking to the paint. Dạ, các bạn thấy thì anh Robert nói thì nước nó không có động, tức là kiểu như là, tức là nó là những cái giọt nước luôn, cái giọt nước là nó tách rời ra khỏi cái nước sơn luôn, tại vì nó phủ ở trên là nước ceramic coating, cho nên là nước nó không có dính vào cái nước sơn của các bạn. Đó, thì đặc biệt là mưa mà có nhiều axit thì nó sẽ giữ cái nước sơn của các bạn rất là tốt. Right. Thank you Robert, You're appreciate welcome. it. Thank you. Yeah, I love it man. Awesome. Yeah. Khi mà các bạn làm ceramic coating là không phải là các bạn phủ cái này lên là nó sẽ chống trầy, chống xước hay là nó sẽ giữ cho xe các bạn là sạch hoài luôn, không phải như vậy. Thì các bạn chạy trên đường các bạn cũng sẽ dính bụi, dính bẩn thì nó sẽ bám lên, tuy nhiên nó sẽ không bám vào nước sơn mà nó bám lên cái ceramic coating. Và cái việc mà chẳng hạn như các bạn lấy nước các bạn xịt xuống thì nó rất là dễ. Tuy nhiên thì các bạn cũng phải rửa xe, đúng không? Thì các bạn cũng phải dùng những cái loại xà bông rất là đặc biệt mà dành cho ceramic coating để mà nó không có bị hư cái lớp ceramic coating ở trên này. Chứ mà nếu các bạn đem xe mình vào những cái chỗ mà người ta rửa xe, người ta dùng mấy cái loại xà bông thường thì người ta rửa không biết cách rửa thì nó sẽ hư cái lớp ceramic coating, thì nó bay mất cái lớp ceramic coating thì nó sẽ không có giữ cái nước sơn của bạn được. Đó, thì cho nên khi mà các bạn đã làm cái này rồi thì các bạn cũng nên mua một cái loại xà bông đặc biệt về các bạn tự rửa xe của mình để tự take care xe của mình. Thì thường bây giờ là mình tự rửa xe của mình thôi các bạn. Thì các bạn thấy xe mình dơ thì các bạn có thể rửa, nhưng mà bây giờ các bạn đã phủ cái ceramic coating lên rồi đó thì các bạn rửa xe rất là dễ luôn. Tại vì các bạn thấy như lúc nãy thì các bạn xịt nước một cái là nó trôi đi hết luôn, nó rất là trơn và nó không có bị dính ở trên nước sơn giống như là các bạn thấy, giống như là mấy chiếc xe khác. Cho nên cái việc bảo vệ cái nước sơn các bạn sẽ rất là dễ dàng và thuận tiện hơn rất là nhiều luôn các bạn. Và đặc biệt hơn nữa là nó sẽ giữ cho cái xe các bạn bóng loáng như thế này trong suốt 5 năm trời luôn, nếu các bạn biết bảo quản và giữ cho cái xe mình nó sạch và biết cách là rửa xe của mình như thế nào ha. Hey, ok các bạn, thì thôi xin kết thúc cái video này tại đây nha, và cho các bạn biết một cái dịch vụ ceramic coating ở tại khu vực Metro Atlanta. Nếu như các bạn nào mới mua xe hoặc là các bạn chạy xe một khoảng thời gian rồi, các bạn vẫn có thể phủ ceramic coating lên cũng được. Thì các bạn chỉ cần làm detailing xe rồi các bạn đánh bóng và các bạn phủ một lớp ceramic coating vẫn ok bình thường, chứ không phải là chiếc xe mới. Ok, và một lần nữa thì mình sẽ bỏ tên của anh Robert với lại cái địa chỉ của chỗ này để các bạn có thể điện thoại tới và các bạn có thể tới làm cái dịch vụ ceramic coating ở tại ISHOP AUTOMOTIVE nha các bạn. Thôi xin kết thúc cái video này tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye các bạn.